Welcome to Vision Academy. Today we can see about the topic of General Science. Term 3, Chapter 1, Magnetism. These questions are very useful for Tnpsc, TET and police exams. இந்த கேள்விகளுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படி ஆன்சர் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, இதற்கான ஆன்சரை நாங்களே சொல்லிடுவோம். Let us start with the first question. An object that is attracted by magnet. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is plain pins. அதாவது ஒரு மேக்னெட் plain pins attract பண்ணும். The next question. People who made mariners compass for the first time. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. The answer is Chinese. அதாவது Chinese people mariners compass first time intro பண்ணாங்க. The next question. A freely suspended magnet always comes to the rest in the dash direction. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லுங்க. The answer is north and south. அதாவது மேக்னெட்டை எந்த டைரக்ஷன் போனாலும் அது நார்த் சவுத்துக்கு வந்துதான் ரெஸ்ட் நிற்கும். The next question. Magnets lost their properties when they are dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is stored. அதாவது மேக்னெட் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது தன்னோட ப்ராப்பர்ட்டியை லாஸ் பண்ணிடுது. The next question. Mariners compass is used to find the dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. The answer is direction. அதாவது mariners compass டைரக்ஷனை காட்டுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. The next question. The materials which are attracted towards the magnet are called dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is magnetic materials. அதாவது மேக்னெட் அட்ராக்ட் பண்ற மெட்டீரியல்ஸ்க்கு பேரு magnetic materials. The next question. Paper is not a dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. The answer is magnetic materials. அதாவது பேப்பர் magnetic materials கிடையாது. The next question. In olden days, sailors used to find direction by suspending a piece of dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. The answer is magnet. அதாவது olden daysல sailors டைரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு
ஒரு piece of magnet யூஸ் பண்றதா சொல்றாங்க. The next question. A magnet always has dash poles. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சர் உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. The answer is 2. Magnets எப்போதும் 2 துருவங்களை கொண்டிருக்கு. அது north and south. The next question. Match the following. Given questions are compass, attraction, repulsion, magnetic poles. Given answers are maximum magnetic strength, like poles, opposite poles, magnetic needle. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சர் உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. The answer is 4, 3, 2, 1. அதாவது compass, magnetic needle, attraction, opposite poles, repulsion, like poles, magnetic poles, maximum magnetic strength. இந்த மாதிரி வீடியோ செஷனுக்கு விஷயல் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க.